Dear students, welcome to Vijay Sadhana Study Circle. This is Prabhakar, Aptitude Faculty. ఈ వీడియోలో మనము గత పరీక్షలలో చక్రవడ్డీ నుంచి వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. దానికంటే ముందుగా చక్రవడ్డీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, చక్రవడ్డీ ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి కానీ ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఓవరాల్గా చక్రవడ్డీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది డిస్కస్ చేద్దాము. లెట్ us enter into the session. See this example guys. Principal 1000 rupees, time 2 years, rate of interest 10% per annum. Here we are going to finding the compound interest. చక్రవడ్డీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. చక్రవడ్డీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ ఈస్, ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 10%, 10%. సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 10%, 10%. సో 10%ని ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో 10% ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 1/10 అండ్ సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో 10% ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 1/10. సో ఈ 1/10లో 10ని మనము ప్రిన్సిపల్గా కన్సిడర్ చేయాలి అండ్ న్యూమరేటర్ 1ని ఇంట్రెస్ట్గా కౌంట్ చేయాలి. Okay, and second year principal will be 10 units and second year interest will be 1 unit. So principal for the first year as per the first fraction, principal for the first year మొదటి సంవత్సరం ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి 10 units and amount. What is the formula for amount? Amount A is equals to principal plus interest. Principal plus interest. So here principal value 10 units and interest value 1 unit. So amount is equals to 10 plus 1. 10 plus 1 it's 11 units. This is the first year principal and first year amount. As per the second fraction, we can say first year principal is 10 units and amount will be 11 units. Okay. So overall principal after 2 years. 2 years తర్వాత మొత్తం ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి 10 times ఇట్స్ 100 units అండ్ 2 years తర్వాత టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి 11 times ఇట్స్ 121 units. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ ప్రిన్సిపల్ విల్ బి 1000 rupees. యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ అసలు అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ is equals to how much 1000 rupees. As per the calculation part, the principal is equals to 100 units. So here 100 units value how much 1000 rupees. Next, here we are going to finding the compound interest, right? So as per the calculation part, compound interest. So compound interest is equals to amount to minus principal. Amount how much 121, principal 100 units. So 121 minus 100, it's 21 units. So 21 units value 100 10 times it's 1000, then 21 10 times it's 210 rupees. So here the compound interest చక్రవడ్డీ వచ్చేసి 210 rupees. Next example will be అసలు 20,000 rupees, rate of interest for the first year 10%, rate of interest for the second year 5% అయినా చక్రవడ్డీ ఎంత, చక్రవడ్డీ ప్రకారం మొత్తం ఎంత, మొత్తం అమౌంట్ ఎంత. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పాను వాట్ ఎవర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ ఈస్, ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10%ని ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 1/10 అవుతుంది అండ్ సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 5%ని ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 1/20 అవుతుంది. ఓకే, 5%, 5 divided by 100, ఇది 10 divided by 100, 10 divided by 100 it's 1/10, 5 divided by 100 it's 1/20. So first year principal is 10 units, first year principal is 10 units and first year amount after 1 year 10 plus 1 11 units. Next, second year principal is 20 units and second year amount will be 20 plus 1, it is 21 units. Okay, so overall principal after 2 years 20 10 times it's 200 and the overall amount after 2 years 11 into 21 it's 231 units. So the compound interest చక్రవడ్డీ రావాలంటే ఏం చేయాలి, అమౌంట్ లో నుంచి ప్రిన్సిపల్ ని తీసేయాలి. 231 minus 200 it's 31 units. So as per the question, principal amount is 20,000 rupees. As per the calculation part,
principal is 200 units. So this 200 units value, 20,000 rupees. 20,000 రూపీస్. ఇక్కడ మనము చక్రవడ్డీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, చక్రవడ్డీ ప్రకారం అమౌంట్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో చక్రవడ్డీ యూనిట్స్ ఎన్నమ్మా? 31 units. So 31 units value. So 200 into how many times it will be? 20,000. 100 times, right? So 200 into 100, it's 20,000. Okay. Next 31 into 100, it's 3,100 rupees. Okay. This is the compound interest. Chakravaddi 3,100. Next చక్రవడ్డీ ప్రకారం అమౌంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చక్రవడ్డీ ప్రకారం అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 231 units. So 231 units value. So 231 into 100, it's 23,100. So 23,100 rupees is the overall compound amount as per compound interest. And the next example is principal is 50,000, అసలు 50,000, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 20%, వడ్డీ రేటు 20%, టైం 18 months, కాలము 18 నెలలు. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండింగ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. చక్రవడ్డీ ఎంత, చక్రవడ్డీ ప్రకారం అమౌంట్ ఎంత. ఓకే, సో నౌ కన్వర్ట్ దట్ overall rate of interest into fraction. Okay, so overall time is 18 months, right? So first year, that means 12 months, 12 months, and remaining 6 months, 1 year ki rate of interest ఎంత? 20%. అండ్ 1 year కి 20 అయితే మరి 6 months కి ఎంత అవుతుంది అంటే 10%. అంతేగా, 12 months కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20%, దెన్ 6 months కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 10%, రైట్? సో హియర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ దట్ నెక్స్ట్ 6 months ఈజ్ 10%. So now try to convert that rate of interest for the first year and for the 6 months into fraction. 20% fraction is 1 divided by 5, and the next 6 months rate of interest 10% fraction is 1 divided by 10. So as per the first fraction, the denominator indicates the first year's principal. P is equals to 5 units for the first year, guys, and the amount after 1 year. So 5 plus 1, it's 6 units, and second year principal will be 10 units, and amount 10 plus 1, it's 11 units. So overall principal for 2 years, overall principal for these 2 years, 10 into 5, it's 50 units, and the amount 11 into 6, it's 66 units. Then the overall compound interest is 66 minus 50, it's 16 units. As per the calculation part, principal అనేది 50 units కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అమౌంట్ యాజ్ పర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 66 units కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అండ్ చక్రవడ్డీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది 16 units కి ఈక్వల్ అవుతుంది. యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్, ద ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50,000, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ప్రిన్సిపల్ 50 units, రైట్? సో 50 units వాల్యూ హియర్ 50,000 rupees, 50K, 50K, రైట్? నెక్స్ట్ చక్రవడ్డీ ఎంత? యాజ్ పర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చక్రవడ్డీ ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? 16 units. సో 16 units వాల్యూ. సో 50 units వాల్యూ 50K అయితే 16 units వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 16K ఆర్ 16,000. అండ్ ద చక్రవడ్డీ ప్రకారం అమౌంట్ యాజ్ పర్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవరాల్ అమౌంట్ ఏ మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? 66 units వాల్యూ, ఇట్స్ 66,000 rupees. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, rate of interest for the first year is 10% per annum, rate of interest for the second year also 12.5% per annum, overall principal is 32,000, time is 18 months. Here we are going to finding the compound interest for these values and amount as per compound interest. Okay, first task is, first year rate of interest is 10%, convert into fraction. 12 months, 12 months rate of interest is 10%. 18 months లో 12 months కి 10% తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టైం ఎంతమ్మా? 12 months పోతే 6 months. ఆ 6 months కి నెక్స్ట్ ఇయర్ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 12.5%. మరి 12.5% అనేది సెకండ్ ఇయర్ టోటల్ ఇయర్కి 12.5%, కానీ ఇక్కడ 6 months ఇచ్చాడు కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ 12.5 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో హాఫ్ ఆఫ్
half of 12.5%. ఇది 12.5 అనేది టోటల్ సెకండ్ ఇయర్కి, కానీ ఇక్కడ టోటల్ సెకండ్ ఇయర్ లేదు, 6 months మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్లో ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో సగం తీసుకుంటే సరిపోతుంది, రైట్? సో నౌ గైస్, కన్వర్ట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. 10% fraction is 1/10 and 12.5% fraction is 1/8. 100% of 50%, 50% fraction 1/2. Half of 50% is 25%, 25% fraction is 1/4. Half of 25% is 12.5%, half of 1/4 is what? 1 divided by 8. Remember guys, so here first year principal is 10 units, interest is 1 unit, and remaining 6 months principal is 16 units and interest is 1 unit. Guys, listen. Principal for the first year is 10 units and amount will be 11 units. 10 plus 1, it's 11 units. And next 6 months, principal is 16 units and amount is 17 units. Overall principal after 1.5 year, 16 into 10, it's 160 units. And the overall amount after 1.5 year, 17 11 times, it's 187 units. 17 and 17, total 187 units. So overall compound interest is 1.5 year తర్వాత వచ్చే చక్రవడ్డీ in terms of units, 187 minus 160, it's 27 units. చక్రవడ్డీ కనుక్కోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సింది, వాట్ ఎవర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ ఈస్, ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. From that fraction we can say first year principal and first year amount, second year principal and second year amount. From that two values we can say overall principal after 2 years and overall amount after 2 years and overall compound interest after the given time period, right? So here as per the calculation part, the rate of interest is, overall principal is 160 units, overall amount is 187 units, overall compound interest is 27 units. So as per the question, principal is 32,000 rupees, which is equals to 160 units. So 160 units value 32,000 rupees. How much ma? 32,000 rupees. So here we are going to finding the compound interest, చక్రవడ్డీ ఎంత. As per the calculation part, చక్రవడ్డీ అనేది 27 parts కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 27 parts. 160 how many times? It's 320 and 2 zeros. 162 times, it's 320 and 2 zeros extra. 27 2 times, it's 54 and 2 zeros extra. And amount as per compound interest, చక్రవడ్డీ ప్రకారం amount ఎంత? As per the calculation part, చక్రవడ్డీ ప్రకారం అమౌంట్ అనేది 187 యూనిట్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 187 ఇంటూ 2, సో 2 7s are 14, 2 8s are 16 plus 1 17, 2 1s are 2 plus 1 3, so 37 4 and 2 zeros extra. 37,400 is the overall amount as per compound interest. See the next example guys, it's very very important model. Rate of interest for the rate of interest is 20% per annum. వడ్డీ రేటు 20% అండ్ టైమ్ ఈజ్ 1.5 year. చక్రవడ్డీ వచ్చేసి 6,620 రూపాయలు అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 6 months. 6 months ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 1 yearకి 20%, 1 yearకి 20%. మరి 1 yearకి 20% అయితే 1 yearకి 20% అయితే మరి 6 monthsకి ఎంత అవుతుందమ్మా? 6 monthsకి ఎంత అవుతుంది? 10% అవుతుంది. ఓకే, సో for the first 6 months rate of interest is 10% and the next 6 months rate of interest is 10% and also next 6 months rate of interest is 10%. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 6 months. 6 monthsకి ఒకసారి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ 1 yearకి 20%, మరి 6 monthsకి ఎంత అవుతుంది? 10%. నెక్స్ట్ 6 monthsకి 10%, నెక్స్ట్ 6 monthsకి 10% అవుతుంది, రైట్? సో ట్రై టు కన్వర్ట్ ఆల్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, 10% fraction 1/10, here also 10% fraction 1/10, here also rate of interest 10% fraction 1/10. So for the first 6 months principal is 10 units and amount is 11 units. Next 6 months
Principal is 10 units. Amount is 10 plus 1, 11 units. Last 6 months principal is 10 units and amount is 11 units. Therefore, overall amount after that 1.5 year is 10 into 10 into 10. 10 cube value 1000. 10 cube value how much ma? 1000. And the amount after that 1.5 year is 11 into 11 into 11. 11 cube value 1331 units. So after 1.5 year the principal is 1000 units. After the 1.5 year the amount is 1331 units. And the compound interest చక్రవడ్డీ. సో చక్రవడ్డీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? అమౌంట్లో నుంచి ప్రిన్సిపల్ తీసేయాలి. 1331 మైనస్ 1000 ఇట్స్ 331 యూనిట్స్. ఎంత? 331 యూనిట్స్. సో యాజ్ పర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 331 యూనిట్స్, అమౌంట్ వచ్చేసి 1331 యూనిట్స్, ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి 1000 యూనిట్స్. కానీ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు. ఎంత? 6620. ఆ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 331 యూనిట్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, రైట్? సో 331 యూనిట్స్ వాల్యూ 6620 rupees. Okay, listen guys. 331 how many times? It's 6620 means 331 2 times it's 662 and 0 extra. Okay, next here principal find out cheyali. Principal any units amma? 1000 units. So 1000 units value, so 1000 into 20 it's 20,000 rupees. And amount A is equals to 20,000 plus 6,620, it's 26,620 rupees. Hope you understand guys. Now we are going to finding the individual years compound interest in terms of percentage. See, principal I am taking 100 rupees and the time is equals to 3 years and the rate of interest is 10% per annum. 10% per annum. Sima. The initial investment is 100 rupees, right? Initial investment is what ma? 100 rupees. This is the principal for the first year. This is the principal for the first year. Next, first year rate of interest how much? 10%. So 10% of 100. 10% of 100. 10% of 100 is 10 rupees. 10 rupees. ఈ 10 rupees అనేది compound interest for the first year. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. సో 1 year తర్వాత టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 100, ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ 10, టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 1 year. 1 year తర్వాత మొత్తము 110 రూపీస్ అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? 110 రూపీస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం 3 years ఇచ్చాడు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ 110 రూపీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత? 100 రూపీస్. 10 రూపీస్ యాడ్ చేశాక 10 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేశాక టోటల్ 110 అవుతుంది. దట్ 110 రూపీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్ 110 రూపీస్ యాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 1 year. 110 రూపీస్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది అండ్ 1 year తర్వాత అమౌంట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో 10%. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు calculate the 10% of the principal of second year. So 10% of 110 it's 11. So 11 rupees is the compound interest for the second year. Compound interest for the second year. 2 years తర్వాత టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే 110 plus 11 it's 121 rupees. How much ma? 121 rupees, right? Now this is the amount after 2 years, the amount after 2 years and the principal for the third year. How much? Principal for the third year. Next, again the rate of interest for the third year also 10%. So try to take the 10% of the principal of third year. So third year కి వచ్చిన ప్రిన్సిపల్ ఎంతమ్మా? 121. ఆ 121లో మళ్ళీ 10% తీసుకుంటే సో 10% ఆఫ్ 121 is 12.1 rupees. This is the compound interest for the third year. Compound interest for the third year, right? So overall amount after 3 years is 133.1 rupees. Okay, 133.1 rupees. See guys, here
first year is 10 rupees, second year compound interest is, first year compound interest is 10 rupees, second year compound interest is 11 rupees, third year compound interest is 12.1 rupees. These are the individual compound interests, and the 100 rupees is becomes 1331. It is the amount after 3 years. It is the amount after 3 years. ఇలా మనము ఇండివిజువల్ ఇయర్స్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీవన్. నౌ we are going to finding the compound interest in terms of percentage for individual years. Let us see. The basic principal is equals to, I am taking 100 percentage, and the time is equals to 2 years and 3 years, 3 years, and the rate of interest is equals to 10 percentage. 10 percentage. Okay, so initial investment is 100 percentage. 100 percentage. First year interest is 10 percentage. So 10% of 100% is 10 percentage. This is the compound interest for the first year. This is the principal for the first year. And after 1 year, the total amount will become, by adding the first year compound interest to the 100%, is 110 percentage. 110 percentage. Okay, this is the principal for the second year and the amount after 1 year. Amount after 1 year. Okay, ఇందాక మనం చూసింది ఇంట్రెస్ట్ ని అమౌంట్ ఫార్మాట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ని పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం. రైట్, next year, second year rate of interest is again 10 percentage. 10 percentage of 110 again 11 percentage. So by adding compound interest of second year to the principal for the second year, you can get the amount after 2 years. Amount after 2 years, that will be 110 plus 11, it's 121 percentage. 121 percentage. Okay, next the third year rate of interest again 10 percentage. 10 percentage. So 10 percentage of 121 is 12.1 percentage. This is the compound interest for third year, and total amount after 3 years is 133.1 percentage. It is the amount after 3 years, and it is the amount after next time period. This is the principal for the third year. Okay, hope you understand, guys. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి? 9 1 2 3. ఓకే, 3 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ the principal is 100 percentage. One more example based on the previous explanation. Principal is 100 percentage, time is 3 years, and the rate of interest is 20 percentage. 20 percentage. Now it's your turn. Please try to calculate along with me, guys. So initial investment is 100 percentage. 100 percentage. Now it's your turn. Try to calculate the individual years compound interest. Try to calculate along with me, guys. Done. So 100%. It is the principal for the first year. It is the principal for the first year. So first year rate of interest is 20 percentage. 20 percentage. 20% of 100 is 20 percentage. This is the compound interest for the first year. Okay, next 100 plus 120, it's 120% is the overall amount after 1 year, and the principal for the second year. Principal for the second year. Next, this principal will becomes again 20% is increased. So 20 percentage is the second year interest. So 20 percentage of 120, it's 24. 10% value 12. 20% value how much more? 24 percentage. So only second year compound interest is 24 percentage. Okay, next third year rate of interest also. So overall amount after 2 years, 120 plus 24, it's 144 percentage. So this is the amount after 2 years.
amount after 2 years, and it is the principal for the next time period, third year. Okay, next, again the third year rate of interest is 20%. So take the 20% of the principal of third year. 10% is 14.4. 10% of 144 is 14.4. Then 20% is 28.8%. So overall amount after 3 years by adding the third year compound interest to the third year principal is, so 144 plus 20, 164 plus 8, 172.8%. Right, this is the amount after 3 years. Okay, see, this 100% will become 172.8%. Then the overall compound interest is 72.8%. so ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ is 20, సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ is 24, థర్డ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ is 28.8. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. మరి ఇదంతా చేయొచ్చు అంటే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ని డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లిసన్ గాయ్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 20%, అంతేగా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే 20 ప్లస్ 20% of 20, 20% of 20. So 10% value to 20% value how much ma? 4. Total value ఎంత అవుతుంది? 24% అవుతుంది. అంటే సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా? 24%. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా అవుతుంది అంటే, ఈ 24కి మళ్ళీ 20% ఆఫ్ 24 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే 24 ప్లస్ 20% ఆఫ్ 24. 10% value is 2.4, 20% value is 4.8, total value is 28.8%. Hope you understand guys. Come again. First year rate of interest is 20%. This is the first year compound interest. Second year compound interest ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 20% యాడ్ చేస్తే అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ 20 ప్లస్ 20% ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. First year 20% of 20, it's 4. So second year compound interest is 24. Next, third year compound interest రావాలి అంటే ఈ 24% కి మళ్ళీ 20% ఆఫ్ 24% యాడ్ చేస్తే అప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది. సో 24 ప్లస్ 20% ఆఫ్ 24 ఎంత అవుతుందమ్మా? 4.8. టోటల్ యాడ్ చేస్తే 28.8. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్, దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద థర్డ్ ఇయర్. నెక్స్ట్, by knowing the time period and the rate of interest, we can calculate the simple interest and compound interest in terms of percentage. Listen guys, how can we this one? Okay, see here, the rate of interest is 10% per annum and the time is 3 years. And see, first year simple interest is 10%, second year simple interest also 10%, and third year simple interest also 10%. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? ప్రతి ఇయర్ వచ్చే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 10%, ఫస్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ 10%, అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సో 10% ఆఫ్ 10 plus 10. Okay, so 10% plus 10% of 10, it's 11%. It's 11%. Okay, next, third year compound interest is nothing but 11% plus 10% of 11%, it's 1.1%. So total 12.1%. Total 12.1%. ఇప్పుడు మనకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే, first 2 years simple interest 20%, first 2 years compound interest is 10 plus 11, 21%, first 3 years simple interest is 30%, first 3 years compound interest is 10 plus 11 plus 12.1, it's 33.1%. So ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ నుంచి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ 2 years and 3 years ఆల్సో వీ కెన్ టేక్.
ఓకే, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ నుంచి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు.